Hello, everybody. Hi. Thanks so much for coming today. Так, здравствуйте всем. Ребята, мы сейчас подождем еще пару минут других регистраций. У нас 25 зарегистрированных человек, интересующихся этим семинаром. И мы начнем через 5-10 минут, через 5 минут максимум. Убедительная просьба: не включайте свои микрофоны, те, кто уже присоединился. У нас есть функция чата, все вопросы вы можете задавать в чате. Еще подождем немножко. So maybe we'll wait just a few more minutes here in case any latecomers are going to be coming on. So let's wait another minute or so, and then we can start the presentation. Let me just send this over to Hannah here. Can you send it over to Hannah? Так, ребята, те, кто присоединяется, пожалуйста, выключайте свои камеры, звук. Да, и Наталья, здравствуйте. И отключите звук и камеру. Мы будем записывать вебинар. Если, конечно, вы хотите оказаться в записи вебинара, то вы можете поприсутствовать. Сейчас его выключить. А я сейчас попробую. Да, нет, у меня не получится. У вас там есть, вы из телефона, да, вот получилось. Ну, то же самое, звук вы можете выключить у себя. Блин, камера. Да, спасибо большое. Just 1 second, guys. We're just putting it up here. We had to send the link to more people. So we'd like to welcome you here to Pass Real Estate today. It's a tutor study guide program for real estate, getting into the business and working along with your colleagues here in Canada. Go ahead, Alicia. Alicia's going to take the lead on this presentation. We'll talk more about it later. Да, ребят, всем здравствуйте. Мы вас приветствуем на нашем семинаре, посвященном введению в бизнес Real Estate в Канаде. И, собственно, сегодня поговорим о том, как получить лицензию, как пройти сертификацию и как открыть двери в этот бизнес в Канаде. Okay, great. So we are called Pass Real Estate today. We are a tutor study guide program that helps you get into the career of real estate here in BC, Canada. We're going to be going through a small presentation today that tells people how to get into the industry of real estate. There's 4 different career options for people who are coming here to BC, Canada. And we want to help you get into the industry and help you get licensed through our program and help you get into the career so that you can be very successful here in Canada. So we're going to do a small presentation on that and go forward and let you know. Please let us know any questions that you have. Please write them down or put them in the chat box, and we can talk about those questions at the end of the presentation. Ребята, всем еще раз приветствую вас. С нами ребята из Pass Real Estate Company. Они занимаются обучением и подготовкой к экзамену для прохождения экзамена Real Estate Agent и другие профессии. Мы сегодня поговорим о том, как войти в эту профессию, и поговорим о том, как пройти эту сертификацию.
Okay, great. So my name is Alicia. I'm one of the instructors here at Pass Real Estate today. I am a licensed realtor as well as a property manager and strata manager. There are 4 careers in real estate that you can get into, and we teach you how to pass the real estate exam so that you can become licensed in one of these categories here. So you can either get licensed as a trading services representative, or a strata manager, a property manager, or a mortgage broker. Okay, so we're going to teach you about those kind of careers in this presentation. Да, ну, с нами сегодня ребята из Pass Real Estate, Шон и Алиша, сертифицированные property manager, strata manager и прошедшие сертификацию, и, собственно, учителя, которые нам могут помочь в прохождении этих курсов. Также с нами, я хочу отметить, находится сейчас на конференции Наталья Друбузова. Она руководитель, собственник агентства недвижимости First Real Estate Agency in Vancouver. Поэтому очень надеемся, что она также сможет прокомментировать моменты, связанные с этим бизнесом. Also do my introduction as well. So my name is Shane Toes. I am one of the co-instructors. I typically teach law, all of the concepts of comparative mortgage analysis, the building construction, technology. Alicia here does a lot of the math components of the whole chapter here. So I have 17 years in the experience, and so far we've gotten 100 people through the examination process so people can make money fast. Yes. И Шон представился сейчас, также является сертифицированным учителем, и более 100 человек прошли с его помощью эти экзамены, и он поможет нам наиболее быстро освоиться с этой профессией и получить эти сертификаты. Okay, great. Thank you. So basically what we do is we teach people how to get through the real estate course. It is a correspondence course, and it's very long and very difficult to do by yourself. So what we do is we teach classes every Tuesday and Thursday from 6 p.m. till 8 p.m. at our training center and on Zoom. And we teach you how to actually pass the course. So we're going to go through all the licenses and all the levels that you need to get through in order to get your real estate license. Yeah, could you please come back to the previous slide? Значит, мы сегодня поговорим о том, что ребята помогают в обучении следующих специальностей. Это trading services, strata manager, mortgage broker, property manager. То есть все 4 профессии в BC, мы поговорим сегодня именно о Британской Колумбии, имеют необходимость в получении лицензии. Соответственно, все лицензии вы должны иметь, если вы будете заниматься одной из этих профессий и будете заниматься одним из этих бизнесов. Мы говорим о том, что, безусловно, пройти эти сертификации, это обучение вы можете самостоятельно сдать экзамены в том числе, но есть огромный объем материала, о котором мы сейчас расскажем, и ребята из Pass Real Estate Today помогают в обучении и скорейшем сдаче этих экзаменов. Yeah, please go ahead. Okay, great. So let's talk about the first license that you can get. You can get 4 different types of licenses. So you can get trading services license, which is being a realtor. Okay, so you can be a realtor, which means you can buy and sell properties within British Columbia. The licenses we can get are only province-based. So anywhere in British Columbia, you can live and sell property, but not in any of the other provinces. So this is just a BC program. So being a real estate agent, you can help people buy property with residential housing, with commercial properties, with apartment buildings or farms or land, anything like that.
It can be quite a lucrative career if you, if you work it and do it well. So let's think about the different types of pricing that are in the industry here. So you can make quite a bit of money doing this career in trading services, which is being a realtor. So if you sell a property that is worth $300,000, you make commission based on that. So there is no standard commission rate, but this is typically what the commission percentage is based on. So if you're selling a $300,000 property, you can make a commission of $5,500, around there. Same goes for a $500,000 property, a $1.5 million property, or a $3 million property. If you're selling a $3 million property, you can get a commission of around $36,000 per deal. And if you're going to be living in Vancouver, BC, or anywhere really around that in the vicinity, all of the houses and some of the condos are worth 3 million or more down there. It's an interesting point because, I mean, these numbers seem quite high, but, you know, here in Vancouver, it's a very desirable place to live in British Columbia. And so when you move here and you have all these figures, you can make per transaction this amount of money on average, especially with this brokerage, with Natalia. I mean, this is a prime location. You can make up to 36,000. I've had colleagues make 80,000, $100,000 per one transaction if you follow what we say and do what we do through this course. Yeah. Прошу обратить внимание на цифры. Собственно, те цифры говорят вам или помогут вам подсказать, сколько же сможет получить риэлтор, работая сегодня в Британской Колумбии. Мы сегодня говорим исключительно о Британской Колумбии и о необходимости получения лицензии здесь. Здесь вы видите проценты, которые может получить риэлтор, продавая недвижимость, будь то коммерческую недвижимость, будь то землю, будь то дома. Собственно, could you please scroll a bit to the right so I can see the numbers? Yeah, thank you. Собственно, вы видите эти комиссии. Здесь шкала уменьшается, то есть первые 100 тысяч долларов, там 3,22%, и дальше меньше. Это рыночный стандарт по индустрии. В целом не существует фиксированных комиссий. Естественно, вы можете продавать по-другому, но это сегодня по рынку. Соответственно, если вы сегодня работаете в Британской Колумбии, в Ванкувере или в Грейт Ванкувер, то есть в районах, прилежащих к Ванкуверу, то стоимость объектов недвижимости сегодня высока, и вы, скорее всего, попадете в рейндж между $1,5 миллиона и 3 миллионов, ну, может быть и выше. Соответственно, продавая 3-4 объекта в год, вы можете заработать порядка 100 тысяч долларов там, на комиссии. Поэтому сегодня очень желаемый регион Британская Колумбия. Все сюда хотят попасть, и канадцы, и мы, и китайцы. Поэтому рынок недвижимости сегодня на пике, на росте. И, собственно, все дома поэтому очень дорогие, поэтому риэлторы получают достаточно неплохие комиссии от каждой сделки. Вот вам наглядный пример. Yeah, please go ahead. Okay, awesome. So that is trading services. Okay, so that's being a realtor, a real estate agent. The second license you can get is being a property manager. Okay, so being a property manager means that you're dealing with landlords and tenants. Okay, so what you're doing is you're actually managing the relationship between those two people. What you're doing is you're basically taking care of any problems that arise with being a tenant, right? So when you're renting a place instead of owning it, if their fridge breaks or their stove breaks or anything like that, you would be the one to talk to the landlord and you would be the one to talk to the tenant to deal with that problem. Okay? Just a second. Михаил, Ольга, пожалуйста, замьюте ваши микрофоны. Да, спасибо большое. Okay. Так, мы... So, go ahead. Yeah, please go ahead. Yeah, I will translate it. So basically, could you please zoom
zoom out a bit, yeah, and scroll down, because the screen doesn't show everything. Так, смотрите, мы показали таблицу в начале, сколько может заработать риэлтор. Сейчас мы говорим о второй профессии, это property manager. Это тот, кто сегодня занимается взаимоотношениями между собственником жилья и тем, кто его арендует. И, собственно, увидите, сколько он может здесь зарабатывать. Да? Yeah, so could you please explain a bit more about the salary and per unit basis? Yeah. And I will translate. Absolutely. Yeah. Sorry, I just had to mute somebody. If we could all keep our microphones on mute, then that would be really helpful to create a good flow with this, and then everybody can hear everything. So basically, how you get paid in this industry and this license with property management is you can either get paid salary, right? So you're working for a steady paycheck. Generally, they make about $50,000 to $90,000 per year, depending on which brokerage you're with. So when you're licensed in real estate, you have to be with a brokerage. You always have to hang your license at whichever brokerage you want. There's a lot to choose from. So you can just choose which kind of brokerage fits your lifestyle the best. So you can either get paid salary, or you can get paid a percentage of the rent per rental unit that you manage. So, it could either be a $800 rent or a $1,500 rent, and you would get a percentage of that depending on how many properties you manage. And again, that would depend on the relationship that you have with your brokerage that you choose to go with. Yeah, so essentially what the relationship is here is you have a property owner, you have a property investor, and this investor would like to purchase maybe 5, 6, 7, 8 properties. And they don't want to necessarily deal with the process of collecting rent, helping out with fixing the fridge, the stove, the lights, all of this work. And so what your job is in this position is to be the middleman. So if rent is due, you collect the rent, you give it to the landlord or the property owner, and then you get paid as a result of that. So if there are problems that happen in the course of renting the whole property, maybe the light is burnt out, maybe this is burnt out, who knows? You're the person that would dispatch somebody to either fix the problem or not. And so that would be your role as the property manager. You're dealing with tenants. They don't want to pay their rent. You would have to deal with evictions, right? So you have a relationship between the two. Now, one of the most advantageous parts of this is that being a property manager coincides with being a real estate agent, because you're building relationships with two types of people. One, being landlords who own a lot of properties, and then two, people that come up and then they start to purchase properties. So having your property management designation and your realtor designation is a good thing. Так, переведу. Смотрите, у нас первая профессия, о которой мы говорили, это просто real estate agent, который работает на комиссию. Работа в качестве property manager позволяет вам найти работу с зарплатой. И здесь два варианта. Либо вы получаете зарплату в районе 50 до 90 тысяч долларов в год, это по рынку, либо вы получаете процент от того жилья, от тех платежей рентных, которые платят, собственно, снимающие жилье, и вы, получается, становитесь между собственником жилья и между теми, кто его снимает, потому что собственник жилья, как правило, является инвестором, он не хочет заниматься решением проблем, связанных там с неуплатой ренты, с проблемами по жилью, и в этом смысле, на самом деле, есть два больших преимущества, работая на этой позиции, потому что у вас есть возможность выстраивать взаимоотношения как с собственником жилья, так и с теми, кто арендует это жилье, потому что в каком-то процентном случае потом они захотят купить или приобрести жилье. Соответственно, вы таким образом можете выстроить отношения с ними на будущее и в последующем продавать им другие объекты недвижимости. Yes, please go ahead.
Okay, great. So that's being a property manager. Okay, that's the second license you can get. You can also get licensed as a strata manager. Okay, so that's a different license and a different designation. So this is working with the strata councils and owners of property that are in strata developments. So strata developments are things here like a townhouse complex or a high-rise apartment building or anything like that. They are people that own their title to their units. And basically what you would be doing is just making sure that they're happy and making sure that everything's running smoothly. So, you know, in an apartment building, you're making sure all the lights in the hallway work. You're making sure the parking is clean. You're making sure that, you know, nobody's not following their bylaws properly. You're making sure everybody's parking properly. You know, you're just making sure that everybody's following the rules so that everybody can live happily in the building, right? So that's being a strata manager. Yeah, essentially my take on being a strata manager is that this is a 100% a salary-based job. So if you guys are looking for a very consistent salary-based job that's not commission-based, then being a strata manager is a good option for you. What you would need to do is you would go to meetings, and when you go to meetings at the building, you would talk to the owners of the building. This is called the strata council. Typically, you would have between 4 and 7 people that you would meet, and you would say, okay, well, what do we need to do about the roof? What do we need to do about the pavement? What's going on with the building itself? So imagine a huge high-rise or other types of buildings. You're managing the entire building's well-being, and then you get paid a salary for that. It is 9 to 5 job. It's yes, and even maybe after 9 to 5, right? So you're basically there 9 in the morning, 5 at night to do your emails and your phone calls and everything like that. But then after hours, right, around, you know, when everybody else gets off work, 7 o'clock, 8 o'clock, there's other meetings you have to go to, like annual general meetings where everybody gets to come and vote on things. You know, do we spend $5,000 of our corporation money, our strata council money, to fix the roof? Everybody has to vote on that, right? So that's an after hours type thing. So sometimes you're working till You're managing the later. whole building, not just one unit. Yeah. Okay, that's good. So basically it's salary. This is probably the most typical salary job. It's a good career. You know, you're dealing with a lot of people and you're dealing with a lot of problems, right? But it is, you can make anywhere from 50,000 when you're starting up to 120 or maybe even more, depending on how many years are in the business. Also, some brokerages pay you a percentage of the management fee, but that also comes in as a kind of a salary thing. You get a steady paycheck. Окей. Наталья, пожалуйста, Катерина, пожалуйста, выключите камеру свою. И, ребята, проверьте, выключены ли у вас микрофоны и камеры. Нам так будет гораздо легче вести нашу беседу, диалог. Значит, мы сейчас говорим о следующей, третьей профессии, которая называется Strata Council. Для нас наиболее близкое это руководитель или менеджер управляющей компании, или ОСББ, или ЖЭК, или там кооператив жильцов, так чтобы вам было понятно. То есть есть большое здание, где жильцы имеют управляющую компанию, и, собственно, они принимают решение распределения бюджета по решению каких-то задач, связанных там с починкой крыши, ремонтов внутренних каких-то коммуникаций. И, собственно, это работа full-time job, то есть это постоянная работа с 5 там, до 6, иногда больше, и это 100% работа на зарплату. Поэтому, если вам интересно войти в рынок недвижимости и найти работу, не связанную с комиссионными вопросами, а сразу получать зарплату, вот это для вас работа. Значит, от 50 до 120 тысяч долларов в год есть возможность найти работу, и в некоторых случаях больше, в зависимости от количества лет в индустрии. Yeah, please go ahead. Okay.
So yeah, so that's a strata manager. And the last one that you can kind of get licensed for when you're coming in to the industry is as a mortgage broker. So a mortgage broker is somebody that helps people get financing or money to buy property, right? So these properties, as we were looking at the realtor slide, are $1 million, right? Or $3 million. So that's a lot of money that a lot of people don't have up front, right? So a mortgage broker helps facilitate these loans. And you can do that in two ways. You can do that as a mortgage broker. You can work with a bank. You can choose a bank to work with. So you can work with the Royal Bank of Canada. You can work with the Scotia Bank, you know, any type of bank you want to work with. You only get to work with that one bank and use the lenders that work with that bank. You can also be an independent mortgage broker and work for a mortgage broker firm where you have a little bit more options to work with different lenders. Okay, so you're working with, you know, all the banks or independent lenders or wealthy finance people, and you can help people facilitate different types of mortgages or loans so that they can buy this property outright. So there's two ways of getting paid for this job, right? One is by salary, depending on which program you're going to be working with. If you're going to be working with a bank or if you're going to be working with an independent mortgage company, $50,000 to $100,000 a year type salary, or you can get paid as a percentage of the mortgage per approval that you can get for people. So it's like a 1.5% approval. But if you get a mortgage for $500,000 for somebody and you get 1.5% of that, that's a huge fee, right? So you can make a lot of money being a mortgage broker as well. And it's a very good career as well. Yeah, I have nothing to say more than that. That's fantastic. That's great. Yes. Окей. Следующая, четвертая профессия – это кредитный специалист или кредитный брокер. Если первые три очень похожи с профессиями, которые есть у нас в Украине, то кредитный брокер здесь также, ему также необходимо получить лицензию. В Украине у нас такого нет. И, соответственно, что делает кредитный брокер? Он помогает в получении кредита на покупку жилья. Собственно, кредитный брокер может работать либо в банке, работая на этот банк и помогать в процессе эти заявки, где он будет получать от 50 до 100 тысяч долларов в год, либо он может работать на компанию брокерскую, либо также, насколько я знаю, может быть самозанятым. Что касается получения процентов, то по моей информации сегодня кредитный брокер может получать в пределах $500 на каждые там 500, на каждые, извините, 100 тысяч долларов кредита. Соответственно, если вы даете заявку там на $500 000, то это там $2500 кредита, $2500 комиссии вы можете получить. Но надо сказать, что сегодня, по моей информации, опять-таки, это я добавлю уже от себя, сегодня рынок кредитный, ну, менее $500 000 вряд ли кто-то берет, потому что очень дорогая недвижимость в британской Колумбии. Поэтому эта профессия позволяет вам либо найти работу в банке и процессить заявки кредитные в самом банке, получая зарплату и не связанную с комиссией, либо заниматься самостоятельной этой деятельностью, как в рамках компании кредитной, так и будучи самозанятым. Yeah, please go ahead. Okay, so that was the 4 different license categories that you can get licensed in, being in the career of real estate. So we have trading services, which is being a realtor. We have property management, which is working with tenants and landlords. We have strata management, which is working with strata council and the owners. And then we have mortgage broker, which is helping people get mortgages and loans for buying property. So how to get into the actual industry and how to get a career, you have to pass an exam. Okay, so you have to actually sign up with UBC, Sauder School of Business. So that's the University of British Columbia. They are the only institute that provides this license for people within BC to get licensed in a career in real estate. They're all separate licenses.
And you have to sign up with them to get that designation to be legally licensed to sell real estate or do any of the other ones, property management, strata management, okay? What they do, what UBC does, the university, is they send you a book, right? They send you a very big textbook filled with tons of information, and then they say, good luck, and they give you 2 years to pass an exam, okay? When people just read the book and try to do this exam themselves, there's an 85%, and this is an actual statistic, you can look it up on Google. They have an 85% failure ratio for people who just try to read the book and try to get through this exam, right? What we do is we facilitate people and help them to realize that they don't need to read every single word in this book to pass. Yeah, I mean, the content in this book is very dense. It's very wordy. You know, if you're taking a look at this book, they give you maybe 70% of what you don't need to know in order to pass the exam. And what you need to know is how to just pass this exam and then get listings, be a mortgage broker, be a property manager, or be a strata manager. You just want to get licensed. That's the whole idea. And then when you get into the business, it's totally different. And so this book, this UBC book, is from the government, right? And so they want you to do this, but we fast track you on how to get the success. So go ahead. Yeah, so basically, they just send you a book and they say, here's your correspondence course, here's 2 years to do it. You have to get 70% on your test to pass. What we do is we break it down for you and we give, you know, reports, mock exams, practice questions, live videos. We help you through it and take out about 70% of the information of this book that you don't need to fill your mind with, right? You don't need to know all that stuff. So, but you have to jump through these hoops to get one of these licenses. And you have to show up for class. You have to show up. Yeah. Okay, we're done. Так, хорошо. Мы с вами поговорили о 4 лицензиях, которые, если вы хотите заниматься real estate бизнесом в Канаде, то существует 4 лицензии. Я еще раз их назову. Это real estate agent, это агент по недвижимости, это property manager, который занимается взаимоотношениями между собственниками жилья и тем, кто его снимает. Это strata manager, это условно менеджер или руководитель или управляющей компании, который обслуживает жилье. И это кредитный брокер. На все 4 нам необходимо получить сертификацию, да, и получить лицензию в Британской Колумбии. В Британской Колумбии существует единственный университет UBC, который имеет право заниматься обучением для получения этих лицензий. Собственно, что они делают? Они отправляют вам вот такую книжку большую, в которой огромный массив информации, и вы, собственно, должны все изучить и потом прийти на экзамен. У вас есть 2 года. То есть вам дается 2 года после того, как вы заплатитесь, после того, как вы примете решение, подадите свои документы на UBC. 2 года есть для прохождения этого экзамена. И сегодня по официальной статистике, которую можно загуглить, 85% этот экзамен не сдают, потому что достаточно тяжело его пройти, и достаточно тяжело из этого огромного массива информации выбрать то, что необходимо сделать и сдать на экзамен. То, что делают ребята, они помогают в обучении и подготовке к сдаче экзамена, и, соответственно, из вот этого массива информации выбирают ту необходимую информацию, которая нужна для прохождения теста. Значит, 95% людей у них, которые проходят это обучение, сдают экзамен. Ребята предоставляют тренировочные тесты, видеоуроки и, собственно, поддерживают в процессе обучения и сдачи assessment, да, сдачи условно документов и работ, которые необходимо подавать в UBC в процессе вашего обучения. Yes, please go ahead. Okay, great. So the biggest part that people struggle with is this section right here, which is all of the math section. So there's 5 different math chapters.
There's also 4 other chapters that do require calculations. And reading math and how to do the calculator and how to do that through the book that they give you, that big UBC book, is so difficult for people. So, you know, we have all this type of mortgage math. We have this super confusing calculator. So, you know, having somebody live teaching you how to do that is a huge helper, right? So this is the section that people struggle on the most. So we do have a section that covers just the math help as well. If that's the only thing that you're really struggling with. If you're very, you know, you have a background in law, you have a background in appraisal, you have a background in, you know, contracts, that kind of thing, that's great. Maybe you can get That's where I come in. I do all the law through those contracts and chapters. appraisals. You guys talk to me with that. But the math is really hard and it's really, really difficult to do on your own, especially reading it through a book, right? So we make it a lot more simple for everybody. And that accounts for 25% of your exam. So if you don't know the math, you're not going to probably get 70%, right? So that's just not going to happen. You need 70% on your exam out of 100 questions to pass it to get one of these licenses. Right? So if you don't know the math, then you're not going to pass, basically. Да, собственно, то, о чем мы говорим, что есть несколько вопросов математических, блоков вопросов математических, которые необходимо на экзамене отвечать, и наибольшие проблемы связаны именно с математическими вычислениями. Поэтому, если, конечно, у вас есть бэкграунд, с которым вы пришли в эту профессию там, технически, если у вас все в порядке с математикой, вам это очень сильно поможет, но на самом деле есть достаточно большие сложности с этим. У вас будет 100 вопросов на экзамене, ответив на 70, с которых вы можете там его сдать, но порядка 25 вопросов будут связаны именно с математикой и вычислениями. Ну и, собственно, ребята помогают, и очень хорошо иметь того, кто вживую может вам рассказать и провести вас, и подготовить к этим тестам именно математически. Yeah, please go ahead. Just one more thing is, Alicia, if you want to explain that they have these variables and you're solving for one, I think that would make more sense because this looks very scary, but we're only working with this top row. So if you want to explain that. Yeah, so basically, if you do sign up for either trading services or as a mortgage broker, those are the 2 courses with the math. Strata management and property management do not have math in them, but trading services as a realtor and mortgage broker does. What we're working with is just this top row of figures here, as well as some other buttons. But basically, we're looking at our, you know, our present value of our loan, our PV, you know, our future value of our loan. How long does the loan take to pay off? When I say loan, it's either a loan or a mortgage, right? So that's kind of what we're working with here with this calculator. And really what they do is they give you, in the question, they give you every one but one of the variables. So they'll say, this is an input that you have to put into the calculator. This is also another input that you have to put into the calculator, is this one and this one. You put all of those variables in the question into these 4 buttons, and then you solve for this one or you solve for this one. It depends on what they give you, but you don't need to worry about these buttons. You don't need to worry about this button, or this button, or this button, or this button, or this one, this one, this one, or this one. So it's just these guys, this one, and your basic buttons. So we really break it down and make it simple for you guys. Да, ну тут добавлю, что ребята сейчас показали вид калькулятора агента недвижимости, либо кредитного брокера. То есть на самом деле в случае, если вы планируете стать страта-менеджером или проперти-менеджером, то вам не так часто придется пользоваться математическими вычислениями, но в случае, если вы будете real estate agent или кредитным брокером, то, безусловно, вопросы там, и процентов,
и стоимости кредита вам необходимо будет вычислять. То есть то, о чем сейчас сказали ребята, на этом калькуляторе представлена вверху первая линия кнопок, которая, собственно, является там изменяемыми параметрами для вычисления будущего стоимости кредита, текущей стоимости кредита, процентной ставки. Поэтому тоже не стоит сильно пугаться того, что вам придется очень много вычислять. Существует отличный инструмент, которым ребята научатся пользоваться, где вы, собственно, сможете там, нажатиями нескольких кнопок получить результирующие данные, введя переменные, указанные на экране. Yes, please go ahead. Okay, great. So you sign up with UBC, right, the university, to get your license. You pick whichever one you want. My suggestion would be to do one first and then move forward with that. What you'd have to do is you submit assignments in, okay? So you have to submit 2 assignments per week. There are 20 assignments. So it takes you a minimum of 3 months to get licensed, okay? That's the quickest you can get licensed in any one of these careers. So you submit your assignments to UBC. You're only allowed to submit 2 a week, so you can't go any faster. So the minimum amount of time it would take you to get licensed is 3 months, right? It might take you 4 months to learn all the material. It might take you 5 months, but the quickest is 3 months to go through all of the material and submit the assignments needed with UBC. An interesting thing is that UBC actually provides you with the answers to the assignments. So what they do is they give you the answers and you submit them in your online portal. You do answer 1, 2, 3, 4. You can get 100%. You don't even have to worry about it. It's 2 assignments per week. And they've done that to limit it so that you can only write after 3 months. And that's what they do. So we're not giving you something that UBC doesn't already give you with these assignment answers, but you have to do it twice per week in order to be eligible to write in 3 months. Okay. Ну, собственно, как это происходит, весь процесс? То есть вы после того, как вы подаете документы на UBC, вы должны подавать 2 assignments или 2, ну, давайте назовем их курсовые работы, да, отчеты, которые вы должны подавать не более 2 в неделю. Всего вы такие должны подать 20, соответственно, минимальный срок прохождения этого обучения или получения сертификата, лицензии вам займет 3 месяца. Соответственно, 20 этих документов вы должны будете сделать на протяжении этого периода. Ребята рекомендуют, вы, конечно, можете получать все 4 лицензии, но идет рекомендация, что получите вначале 1, и потом вы сможете получать остальные. Ну, также вы можете получать все сразу. Yeah, please go ahead. Okay. So basically that's where we come in, right? Because if you're living your life and you only have 3 months to do your assignments and you want to get licensed as quick as possible, we are the people that can help facilitate you getting licensed that quick, because we break down that book and we help you through it through our classes and through pre-recorded videos. You know, we have sections in our online learning management system for every one of these licenses. So we have how to become a realtor, strata manager, property manager, mortgage broker. We have tons of mock exams, right? Practice questions and practice quizzes to help you study consistently on your way learning. And then again, as I was saying, some people really just struggle with the math. It's very hard to learn through a book, right? So we actually teach you, we have videos on how to do the math. I'm the math instructor myself, so I do private tutoring as well on the side. So we can help you get through all of these within that time frame so that you're not wasting so much of your time just reading the book and not being in business, right? We want you to get into the business as much as possible. There's so much business out here with being a realtor, being a property manager, being a strata manager.
what's happening is that all of the houses are being torn down, and high rises and townhouses and complexes are being built here to facilitate, right? So being a strata manager and being a property manager and being a realtor and being a mortgage broker is incredible right now because there's so much business. It's a great career. A lot of immigration. There's a lot of statute law as well coming in that you need to have strata. So yeah, it's fantastic. Yeah, as Alicia said. Так, ну и мы поговорили о том, что нужно, я вернусь к прошлому слайду, что вам нужно подавать 2 документа в неделю, минимальный срок это 3 месяца, и, собственно, для того, чтобы вам не тратить столько времени на подготовку самостоятельно к экзаменам, собственно, появляется сервис Pass Real Estate Today, ребята, которые помогают в обучении, подготовке и экономии вашего времени на подготовку к сдаче этих экзаменов. Соответственно, у них подготовлен портал, они разделили полностью книгу на все категории, будь то страта менеджер, будь то property менеджер, будь то real estate и либо кредитный брокер. У них есть и подготовленные mock exams, то есть это тесты, которые такие же тесты, как и какие вы будете сдавать. Соответственно, у вас есть возможность попрактиковаться, подготовиться, ну и, собственно, ребята помогают с пониманием или обучением математических вопросов, делают это профессионально и также являясь учителями математики и проводят эти занятия параллельно тому, чем они сейчас занимаются. Поэтому математическая поддержка или обучение тоже с их стороны будет, и, собственно, мы перейдем к тому, как это будет происходить. Yeah, please go ahead. We also have this try for free section on our course as well. So this is it's called Residential and Commercial Tenancy. So it's a good chapter if you want to check it out. It's for free on our course. And it's basically overviewing trading services, which is, you know, being a realtor, and also property management as well, because it talks about tenancies in BC. So if you want to try that and take a look at it, it's kind of a little bit of an overview of what we have available for people. You can absolutely check that on our website for free. Да, также на сайте компании, на портале существует вот функция попробовать вам войти или понять чуть-чуть немного о профессии, где вы увидите взаимоотношения между теми, кто сдает жилье, собственниками жилья, и посмотреть на возникающие нюансы, которые у вас, возможно, будут в будущем, если вы войдете в эту профессию. Собственно, добавлю, что ребята экономят ваше время, или если вы хотите сэкономить время и на обучение и пройти сертификацию, то вот это один из возможных вариантов, чтобы вы как можно быстрее начали заниматься бизнесом, продавая, сдавая жилье, либо найдя работу. Yes, please go ahead. Great. Also, we have pre-recorded videos as well as just the content of the course. The way the world is working these days is everybody's attention span, kind of like this meetings, it's going a long time, people are probably losing the attention span, is anywhere from like 3 to 8 minutes, right? This is due to Facebook, TikTok, Instagram, you know, they want quick stuff because they can't keep their attention span going. And that's just the way it is with everybody these days. So we have pre-recorded videos that are anywhere from 3 to 8 minutes that help people just learn that content super quick, the way they're used to watching videos. This allows you to watch a video that would be very short, and then you would understand that concept, and then you could go do the dishes, and then you could go do something else, or you could go talk to your kids or do something else. But then that 8-minute segment or 3-minute or 5-minute segment would stick in your head, and you can watch that over and over again or watch something else. So breaking it up is more effective as a learning process, and UBC doesn't do that. So that's what we do. Да, также на сайте компании представлены короткие видео от 3 до 8 минут, которые, по сути, делят эту книгу. Да, ребята, большая просьба, выключите звук и видеокамеры тем, кто к нам присоединился. Да.
Значит, вернусь. На сайте компании существуют видео, разделенные на 3-8 минут, собственно, обобщающие, несущие в себе обобщающую информацию. Yeah, Shane, could you please mute someone who cannot do it by himself? Mhm. Да, We're и... looking. Okay. I don't know who it is. You need to click on the participants Just and can you we will see mute them. all and then unmute? Okay, anyway, I will repeat. Еще раз, значит, на сайте представлены видеоуроки, разделяющиеся на 3-8 минут, потому что сегодня, всем нам не хватает внимания, концентрации внимания, поэтому очень удобно, когда вы можете смотреть маленькие небольшие видео, несущие в себе большой объем информации, и не тратить огромное количество времени на чтение большой и сложной книги. Yeah, please go ahead. Okay, yeah, if we could all just maybe check our mics and just make sure that we're muted. Sometimes it echoes and it's kind of a little bit distracting. So if everyone can just make sure that you click the mute button, that would be super awesome. Really appreciate it. Пожалуйста, посмотрите, все ли у вас выключено. Да, все, у всех все выключено. Не включайте, пожалуйста, микрофоны, немножко это сбивает. Спасибо большое. Относитесь с уважением к переводчику. Okay, great. So basically, we were talking about how we have practice questions and mock exams, right? So we have tons of this learning material for you, as well as just the lectures or the classes. We have something like these mock exams. So this is an example of one. It's really simple and easy to use. So we have the chapter, right? We have what it is, right? Chapter 1 is law. We have the question, what the question is, and then all of the tests and all of the licenses when you pass your exam with UBC are multiple choice. So you have 4 choices always, right? So we have duplicated that, and so that it's very familiar with you when you actually go to UBC to take your exam. So we've created a really good system where you can basically, if you don't know the question or you want to check your answer, you can click whichever one you think it is. And this is a check answer button, right? So when you click this button right here, it's a check answer button, and it's going to tell you if what you've chosen is correct or not. And it'll just tell you which one the correct one is, what your answer is, and then it's going to give you a detailed explanation as to why the answer is what it is. So it's really effective learning. You don't have to look at the question and then go reference the book or reference our material. It's all right here for you, and it explains it very well. So you can constantly check your answer. You can also test yourself if you don't want to use a check answer. And then we give you automated results as well that come up that track your progress. So say, on a 10-question quiz, the first time you did it, you got 5 questions right. And then the second time you did the quiz, you got 7 questions right. And then the third time you did the quiz, you got all 10 right. Well, it'll track that progress for you so you can see how you're progressing. So it's a really great learning tool. Yes, well said. Yeah. Да, ребята разработали пример таких тестов, и вы на сайте можете тренироваться и смотреть. На самом деле интересный очень инструмент, где вы увидите все те же тесты, которые вас ожидают в будущем. Тест состоит из нескольких ответов, то есть есть вопросы, несколько ответов, выбирая который, собственно, вы его проходите. Но что сделали ребята? Они не просто сделали вариант этих тестов и ответы на них. Они сделали софт и приложение, где вы можете потренироваться, и отвечая неправильно на вопрос, вы можете увидеть объяснение варианта правильного ответа. То есть не просто они показывают правильный ответ, а рассказывают и обучают, почему тот или иной правильный или нет. При этом также у вас есть возможность понимать и ввести keep on track, да, ввести информацию о том, как успешно вы попрактиковались в предыдущем варианте. Например, если там первый тест, вы из 10 вопросов вы ответили на 5 правильных, там в следующий раз вы этот тест можете сдать как-то по-другому. Ну, собственно, эту статистику вы тоже можете увидеть на сайте, что поможет вам более уверенно себя чувствовать
если вы видите прогресс в вашем таком тест-моде. Yes, please go ahead. Okay, so let's talk about pricing, right? What's this going to cost to get me into a career in real estate, right? That's pretty important. So there's two different kind of sections of cost. So there's the pre-licensing cost. Okay, so when you sign up with UBC, it's going to be $1,150. And that's for your first license, right? Or your only license, depending on whether you want to get licensed in one license category or all four. You can have as many licenses as you want, right? Trading services, property manager, strata manager, and mortgage broker. One of them is going to cost that. And then it goes to supplemental. Alicia will explain. And then our course is $940, okay, to sign up for. We don't ever cut you off of our program, right? So as long as it takes you to get licensed, we're there for you. It's also Shane and I that are the teachers of this. So we are there for you. You can text us, you can WhatsApp us, you can Telegram us, whatever, email, call us on the phone. We'll be there for you. So ours is $940. That's the pre-licensing cost. So once you pass your exam for any of the licenses and you're going to actually get into the career of real estate, you have to sign up with the BC FSA, which is our regulator. So that's the British Columbia Financial Services Authority. Okay, so they regulate us as real estate agents, right? All across the board on The all government. 4 licenses. So that's a $2,000 cost. Okay, so that's a one-time fee of $2,000. Also, if you're going to be a realtor and sign up for trading services, after you pass your exam, you have to do an applied practice course. This does not apply to mortgage broker, property manager, or strata. This is only for trading services or realtors. So that's an $875 one-time cost as well. Okay, so you have to, in all 4 categories, sign up with the BCFSA. So that's $2,000 after licensing, one-time cost. And then if you want to be a realtor and do buying and selling houses, it's an extra $875. So this is a one-time, this is your first license cost, $1,150, okay? If you want to get another license, so say you got your property management license and you want to also get your strata management license so that you could do both, right? Any course after that, UBC charges half of that tuition, $775, okay? They do that not as an incentive, but they do that because you're only learning half the material. It's less of a course for you. They actually take out probably 25% of the chapters. So they're not going to charge you a big amount because you're learning less material. Also, your exam, your first initial exam is 100 questions. When you're doing any second licensing or third licensing, your supplemental courses, those are 60 questions. Okay, so you're learning less material, so it's less of a cost. Yeah, so if you decide to do strata management, you do 100 questions. If you decide after doing strata management, then you get 60 questions. If you want to do property management, you get 100 questions. If you want to do something like strata management, you get 60 questions. So they bring it down. And then another thing too, I know that we're running out long on this session here, but you don't have to have any more examinations after you get your license. All you have is participation education. So you don't have to do any really stressful testing, right? It's just one time, you're done. Okay, so I will try to translate, but not an exact translation because I will present it in a different way. Good luck. No, the way how I understood it, you know. Смотрите, существует, по сути, 3 субъекта, в работе с которыми вам необходимо для прохождения или входа в эту профессию. Первый субъект – это, собственно, регулятор, которому вы будете платить $2000
и потом $875 обучения в случае, если вы станете риэлтором. То есть избежать этих платежей вам не удастся. Второй субъект – это, собственно, UBC, куда вы обязаны или должны будете заплатить $1150. Третий субъект – это, собственно, Pass Real Estate Today. Это компания, это вот ребята, с которыми мы сейчас общаемся, которые помогают вам в получении или в получении знаний и подготовке к этим тестам. Безусловно, вы можете работать только с двумя субъектами, да, с регулятором и с UBC, но мы объяснили, почему это может быть тяжело и почему вам может быть выгоднее и быстрее, и меньше потратить времени и поработать с Pass Real Estate Today. Поэтому, глядя на эти цифры, я хочу, чтобы вы поняли и разделили те вещи, где вам в любом случае необходимо заплатить. Заплатить нужно будет 2000 и 1150, и плюс $850, если вы будете риэлтором. Это уже не тесты, это больше обучающие такие курсы без необходимости сдавать тесты. Любая лицензия, которую вы получаете, она как бы пожизненно. То есть у вас, один раз вы получили, сдали тест, и вы получили эту лицензию. Значит, также хочу сказать, что если вы видите ниже, в левом углу, регистрация UBC, $1150 вы должны заплатить, а потом на следующую лицензию вы уже платите $775, потому что первое обучение, или она как бы покрывает, или они считают, что покрывает почти 60% тех знаний, которые вы получите, получая следующую или прохождение следующей лицензии. Поэтому все последующие лицензии или все последующие платежи, они будут меньше. Ровно как и у ребят, если вы получаете или получаете их сервис, и они вам помогают в подготовке к экзаменам, то вы оплачиваете $940 им за это, и в последующий курс вы платите им $500. Еще раз обратите внимание на цифры. Мы весь семинар запишем, вы потом посмотрите его также. И если к цифрам стоит будет вернуться по окончанию нашего семинара, подготовьте вопрос, напишите его в чат. Я недословно, естественно, перевел то, что сказали ребята, но я надеюсь, вы поняли смысл этих цифр. Если хотите потом вернуться, напишите вопрос. Yeah, please go ahead. Awesome. So you do have to pass an English language prerequisite exam if you have if you don't have the schooling that it takes to be exempt from it. So there's something called CELPIP or ELPR, the English Language Proficiency exam. Okay, so this is something that needs to be passed first before you can take your test. You can sign up with UBC and you can sign up with us to get that learning process and that time frame down, right? Because the minimum is 3 months. So what we suggest for people is to sign up first, get some studying in, all that kind of stuff. And then before you're able to register for your exam, you have to pass your CELPIP exam. It only takes maybe 3 days to study for this. It's just understanding language. Yeah. Also, guys, sorry to interrupt you. I really would like to ask the crucial and important question. Is it possible for us, being in Ukraine, to proceed with all of those courses? So this is the main right now, right? So because we're speaking about the exams we need to pass, we're speaking about the education process, and right now about the English lessons. Is it will be possible for someone who is not yet in BC to start doing this process? This Absolutely. Is like the... Yeah, you can sign up with UBC and us. Well, it's in the Ukraine or Russia or wherever. You can absolutely do that. All you need is an internet connection, and you can sign on with us with Zoom like you're doing right now, right? These are kind of like our lessons. The English Language Proficiency and the exam with UBC, you do have to be in BC to do those in person, but you can sign up for it and you can get those 3 months over with it, submitting your assignments wherever you are. You can do that if you're not in Canada or The BC yet. only requirements are that you're 19 years of age and that you do not have a criminal record, and you can sign up anywhere in the world from anywhere and go through the whole process. Yes.
Да, смотрите, значит, нам в случае, если вы хотите войти в эту профессию, необходимо будет сдавать, пройти тесты и сдать вот описанный на экране экзамен по английскому языку. Вы можете это сделать либо с университетом BC, либо вы это можете сделать с ребятами и, по сути, пройти эти курсы вместе с ними. Также это занимает 3 месяца. Но что интересно, и первые тесты, и прохождение обучения, и английского языка вы можете делать онлайн, находясь еще не в Канаде. Я знаю, что у нас очень много людей еще находятся в стадии там, в ожидании виз, находятся еще не в Британской Колумбии, поэтому на самом деле это отличная возможность, и я могу сказать, там, являясь банковским человеком в прошлом, если бы я знал о такой возможности, то я бы в Канаду заезжал уже с сертификатом кредитного брокера. Это бы мне точно помогло быстрее найти работу и проводить общение с банками на другом уровне. Поэтому, если у вас есть время, находясь сейчас не в Канаде, то у вас есть возможность заехать в Канаду уже с профессией. В этом как бы большой неоспоримый плюс, что вы можете это делать онлайн. Yes, please go ahead. So as I was saying with schooling, if you have a bachelor's degree or some type of college or university degree, what I would suggest is to submit that to CELPIP and Sauder School of Business to see if you're exempt. Because if you have a bachelor's degree or some type of higher education, sometimes that's enough and you don't have to do your English language exam. Да, ну, собственно, о чем говорится, что этот экзамен, он на самом деле не такой сложный, и в плане того, что может быть взаимозачет, если у вас есть высшее образование, бакалавра, специалиста, магистра, и у вас там был английский язык, вы можете подтвердить его там обучение, возможно, в большинстве случаев это будет достаточно, и вам этот экзамен зачтут автоматически. Please go. So this is just a slide just to kind of show you, you know, that we are loved throughout our community. We really take care of our students, and these are just some testimonials. Linda is our favorite person. She's such a nice woman. We helped her get licensed. They're all my favorites. I love them all. You know, so it's just like nice testimonials. You can see our testimonials on Google and our Facebook, all that kind of stuff if you want to do your due diligence and look us up. We've done this before. So we've been doing this for about 3 years, and we get through people, you know, we get them through fast, and that's the whole point, because you want to get to business. You want to sell these houses, you want to get into strata, you want to get into property. We do it fast. And a lot of times what happens with UBC is they send you this massive textbook. It's a lot of work. And so we've got a lot of results here in terms of testimonials. So we want you to enjoy the journey and have fun with us. You know. Yeah. Да, ну, собственно, здесь примеры ребят, которые воспользовались помощью Pass Real Estate, стали агентами, прошли сертификацию и, собственно, действующие люди в бизнесе, успешные, радостные и благодарные компании Pass Real Estate. Yes. All right, awesome. So basically, what are your next steps, whether you're here in BC or you're in the Ukraine or, you know, anywhere that you'd like, as long as you have an internet connection and a computer, right? Your next steps is to basically go to this website, right? solderubc.ca and sign up for the course. So I just want to show you guys these textbooks here. Yeah, so here's the textbook. Look how big it is. This is ridiculous, right? Look at this. Just zoom it in. Insanity. Who's going to be able to read all that? It's crazy. A lot of work. It's crazy. So we really And we got another one here. suggest going through our course. So yeah, so sign up with UBC. You can do that wherever you are. And then sign up with us and we can help you get those assignments submitted. We can help you get all types of stuff done so that you can get into this career within that 3-month time frame, so that when you do come here, you're just licensed right away, right? And that will be really beneficial because, you know, within these 4 categories, there's tremendous careers. We are professionals as realtors. So myself, I'm licensed as a realtor.
a property manager, and a strata manager, right? So that comes with a lot of respect, and people really value you as a professional throughout the communities here, right? So it's not like, you know, working at a bad job. This is a career that people respect and that you can feel proud of, right? So it's a really good opportunity to get into this. Да, собственно, ребята показали тот объем информации, который необходимо будет вам перелопатить, если вы собираетесь самостоятельно это сделать. Ну и, собственно, они помогают именно с прохождением тестов и подготовки вам к этим экзаменам. Да? Значит, у вас в случае, если вы решите воспользоваться помощью ребят, то вы увидели сегодня сейчас разные цифры. 940 это у них было стандартное. Сегодня они дают скидку в $40 для нашего комьюнити, даже не сегодня, а в целом. Поэтому мы договорились о том, что $40 будет снижена цена. У вас есть две возможности оплатить. Это либо и трансфер, это внутренний канадский перевод, либо через PayPal. И в случае, если будут сложности с одним и со вторым, вы всегда можете связаться со мной. Yes, please. So yeah, so and then once you sign up with Sauder, you know, please sign up with us. We can offer a discount of $40 discount if you sign up through e-transfer, right? If you e-transfer support at Past Real Estate today, we can take that $40 off for you. And that's the best way. We want to kind of get everybody started and get everybody going here. So that's definitely and we'll set up your account as well. Yeah, so don't worry about that. We'll set it all up, and then it's every Tuesday, Thursday is live on Zoom as well as in person, and then we have our 3-minute to 8-minute video segments on everything, and you log in, and we have our learning management system. So you go in and you see all of the content that is here's another book, and we take this and we condense it, right? It's very complex, so they have that, and we take that, we just bring it right down. Yeah, the writing is like this small. It's like so small. There's so much writing in there. Crazy. Окей, so еще раз повторю об условиях оплаты, то есть оплата $900 и через PayPal $940. Собственно, дискаунт они сделали по e-трансферу, ну и в случае, если вам нужна будет помощь с оплатой, вы примете решение, что вы собираетесь это сделать, ну, можете ко мне обратиться. Что касается сроков прохождения, ранее ребята сказали о том, что вам, если вы решите заходить в эту профессию, то осуществленная вами оплата подтверждает там ваше желание и работу с вами, и у вас нет периода времени, в течение которого вы должны пройти эти курсы. Ну, то есть ситуации бывают разные, то есть никто вас не заставляет в течение 3 месяцев проходить это обучение, то есть вы можете распределить ваше время обучения для комфортного времени для себя. Все. Yeah. All right, I think that's it. So let's open it up for everybody if you want to use your chat box and any questions, and we will answer. Yeah, we can answer. Ребята, сейчас мы можем ответить на вопросы. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Напишите вопросы в чате. А пока я хотел бы, наверное, предоставить слово Наталье Горбузовой, собственник агентства недвижимости в Ванкувере. Наталья, если возможно, пару слов от вас, скажите немножко о профессии, пока мы дождемся ответов на вопросы. Да, здравствуйте. Я хотела добавить, что на эти курсы, как они сейчас сказали, на UBC там будет 2 года у вас пройти, и там есть 2 попытки. То есть если вы не сдали со 2-й попытки, вам надо платить опять то же самое фи. Поэтому если вы с помощью это делаете, то таким образом вы тоже сокращаете и время, и деньги, если попытки не удались. Могу сказать пример, что у меня в агентстве 2 агента,
которые property менеджеры сдавали на риэлтора, и оба не сдали с 2 попыток, да? То есть и теперь им надо платить опять. То есть получается, если бы они пошли на этот курс, то они бы эти же деньги сэкономили. Да? Сейчас давайте посмотрим вопросы. Насчет падения рынка, ребята. Смотрите, существует всегда разные ситуации. Люди женятся, люди переезжают куда-то, люди умирают, люди сходятся, расходятся. Поэтому все равно продажи и покупки, что бы там ни было, всегда будут существовать. Да, как бы он рынок не упал, поднялся, это фактически он не то, что упал, он скорректировался, потому что цены абсолютно безумные уже были в нашей провинции. Поэтому бизнес всегда будет в любом случае. И, наверное, то, что было, 25 человек бились за один дом или за одну квартиру, это тоже не очень хорошая ситуация. Лучше, когда рынок сбалансированный, спокойно можно купить, продать и не волноваться. Да? То же самое по сдачам. Насчет заработной платы сейчас у нас недостаток, собственно, существует в страта-менеджменте позициях. Не хватает людей, потому что строится быстрее недвижимость, и больше нужно таких менеджеров, чем их успевают подготовить на данную минуту. Поэтому это на зарплату, если вам нужно потом получить здесь документы, это очень хорошая опция, потому что проблемы найти такую работу никакой не должно существовать. Также у нас есть вопрос относительно количества или конкурентной среды по агентам недвижимости. Ну, я, наверное, скажу, что эта отрасль конкурентна, как и в любой другой стране. То есть, безусловно, вам придется конкурировать с другими агентами недвижимости. И сегодня это желаемая профессия здесь, потому что, безусловно, продавая объект там, в Украине за 100 тысяч долларов, вы получаете одни деньги, продавая здесь объект за миллионы, вы получаете другие деньги. Поэтому да, это работа конкурентная. Наталья, можете здесь чуть-чуть elaborate сказать? Да, с точки зрения конкуренции, это, собственно, каждый человек, насколько ему удобно работать с тем или иным агентом. Да? То есть если вы сделали хорошо работу, то к вам люди обращаются опять, рекомендуют своих друзей. То есть всегда смотрят по рекомендациям очень много, если уже человек произвел работу хорошую и у него есть доказательства. Плюс у каждого есть свой ниш-маркет. Например, если вы специализируетесь только на маленьких квартирах до такой цене именно в этом районе, потому что каждый район очень уникальный, то это всегда приветствуется, да, потому что люди, которые хотят купить, например, в Йелтауне, они пойдут к человеку, который только специализируется на этой эрии. Можно специализироваться на всем и на всех, но это все зависит от вашего личного уже, как вы будете себя презентовать, да, маркетинга. Главное здесь это порядочность, ответственность, что вы пообещали, вы сделали, и в итоге произойдет все нормально, да, если вы будете относиться к работе добросовестно. Я извиняюсь, я включил микрофон, это Назар говорит, потому что просто я не могу писать с телефона. Да, пожалуйста. У меня к вам вопрос, Наталья. Смотрите, ну вот если взять рынок недвижимости в Украине, то там, ну, как бы есть такая опция, что квартиру продает хозяин и продают еще ее там 25 риэлторов, ну, соответственно, какому-то риэлтору, ну, когда есть эксклюзивный договор, то риэлтору там проще там вытянуть цену на квартиру, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Скажите, пожалуйста, или там вот в Канаде тоже есть такие проблемы, то есть один объект может продавать там 25 риэлторов и еще плюс хозяин, или это как-то регулируется?
Нет, в Канаде система намного лучше, чем в Европе, да. Я когда там ездила, я поняла, что как-то каждый риэлтор продает только свои объекты. Это здесь так, наверное, на сдаче, да, вот свои объекты сдает каждый агент. А здесь общая система существует на продаже. То есть один риэлтор подписывает договор с человеком, и абсолютно все другие риэлторы могут участвовать в этой продаже. То есть сейчас в Британской Колумбии вы не можете представлять и продавца, и покупателя, да? Если вы представляете продавца, то вы приглашаете те, которые представляют покупателей, комиссионные делятся. В этом общий портал существует, и там тот, который представляет продавца, он выставляет комиссионные. Вы как риэлтор сможете посмотреть, какие комиссионные он вам дает, да, чтобы вы могли помочь покупателю. Опять же, существует, как сказали ребята, такая тут система, что нельзя фиксировать комиссионные. Да? То есть если вы хотите за $1 свои услуги предлагать, если вам это так хочется, вы имеете право. Да? То есть существует стандартное, типическое, но это не значит, если вы, допустим, продаете своим знакомым или родственникам, вы можете им дать скидку, какую вы хотите. Да? То есть если продает сам хозяин, он может сам продавать, sales by owner, но тогда он обычно, или существуют такие договоры fee agreement, он может сказать, если риэлтор мне кого-то приведет, то тогда я ему заплачу. Но здесь это довольно редко бывает по сравнению с Европой. Здесь люди привыкли использовать риэлтор, так удобнее, потому что вся система построена на этом, чтобы было максимальное удобство, плюс ответственность, потому что это ответственная профессия, так же как доктор или лоер. Если какую-то ошибку он сделает, то у него есть страховка, и это покрывается страховкой и помогает вам решить проблему. Да? Благодарю вас за ответ. Так, также, guys, we have a question from the people. Do I need PR to get the license? Нужно ли нам вид на жительство для получения лицензии? So you do not need your permanent residency to get your license. You don't need to be a permanent resident. You can get your license anyways. Yeah. Yeah, the only two requirements here in Canada is that you need to be 19 years old and you have to have no criminal record. Well, yeah, you have to be of good reputation. Good reputation. So they do a criminal record check. Yeah, and so you can do that from any country, right? Я могу об этом тоже сказать, на этот вопрос немножко ответить. Существует еще одна категория, где студент, который учится full-time, может получить эту лицензию, и он может работать, ему разрешают работать 20 часов в неделю. Вот у меня 2 таких студента в агентстве, которые работают на зарплату 20 часов в неделю, и они не являются резидентами. То есть, когда они отработали год, они могут потом подавать на резидента. Да, то есть существует еще такая система, если вы на обучении в Британской Колумбии, вы это можете совмещать с работой и с получением лицензии, и в вашей лицензии будет написано, что вы обязаны продлить учебу, закончить, тогда лицензия, то есть не являясь резидентом, вы можете иметь активную лицензию абсолютно точно. Okay, so we see some questions in the chat box. Were you guys just answering those questions? Is that what you were doing, Natalia? Yes. Yes, yeah. Okay. Pavel can translate to English. So that's great. So those questions are addressed then. So we're okay with that? Mm-hmm. Okay, great.
So basically, when you're sending the e-transfer and signing up with us, if you send the word Ukraine in the code or as a message or as your question, the e-transfer question, we can give you that $40 discount, right? So that's the word to use, your code there to be part of Pablo and Natalia's, group kind of thing. We'll type it in there. Yeah, we'll type it in the chat box. And as long as those questions are answered, if anybody, has any follow-up or anything like that, then, that's okay. But, talking about the market here, just, in case you're following the news and stuff like that, for strata management and property management, those are recession-proof jobs, right? Those are actual salary-based recession-proof jobs, especially strata management, right? Property management, absolutely, but especially strata management, because as I was saying a little earlier on, they are tearing down all of the houses and building strata corporations and developments, building high rises because there's so many people wanting to come here because it's such a great place. Right. And I would also add to that, I mean, even though it is a buyer's market, we're in one of the best places in the world. We have a lot of fresh, clean water. We're in one of the best locations, and our immigration policies are phenomenal. So this is a deliberate cooling off period with the government, but that will change and they'll come back, and then they'll change and it will go back. So the whole idea of investing is to buy low and buy low and sell high, right? So we don't even want to buy high. We want to buy low, sell high. So we're having a lot of investors that are interested in working with the real estate market here, and it's a great opportunity. Shane, there a question for you from Mihailo. It's in English. Can you answer about how many realtors in BC? There are 23,000 licensed realtors in British Columbia right now. There are 12,300 licensed strata managers in British Columbia. And I believe there's about 17,000 licensed property managers in British Columbia. There is enough business times a million. Yeah, there's a lot of business to go You around. wouldn't believe how much business there is in all of those categories. Alicia just sold a house last month and made $23,000. Not supposed to disclose that, but that's okay. We're not supposed to disclose that. Don't tell anybody. No, but honestly, it is. There's so much buying and selling going on. There's so many people coming here, which is great because we want to all grow our communities, right? And they're building so much. There's so much development here. And again, those developments are high rises, strata complexes, townhouses. So we can have all these people here, right? They can facilitate it. There's also another question here. How much is a real average salary per hour for strata manager? It's per year, broken up into per month, and then bi-weekly, and then 9 to 5. So typically you go in at... Okay, guys, so sorry, I really would like to jump here. So we are about to have 2 hours meeting, so it's better for us to maybe finalize everything. Could you please come back to the slide with the numbers, because we have the final question with regards to numbers. У нас есть вопрос резюме по бюджету, да, то есть $940 вы платите в компании Pass Real Estate Today. Если используете код Ukraine, у вас получается скидка $40. Если вы самостоятельно хотите проходить обучение, то вы платите $1150 UBC, $2000 вы платите регулятору, и $875 вы платите единоразово, если вы являетесь риэлтором. То есть в 3 других случаях, в 3 других лицензиях вам оплачивать $875 не нужно. Если вы в последующем хотите получать другие лицензии, то вы оплачиваете $775. And guys, this is Canadian dollars, right? So it's not the US dollars. Это у нас канадские доллары. Это у нас канадские доллары, да, поэтому можно разделить на 1,3 и понять, сколько это будет в американских долларах. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Это цифра. Я хочу
Да, вы также можете писать на email Натальи, вы можете звонить, и вам ответят на вопросы либо ребятам, либо Наталье. Моя роль здесь как переводчика, организатора нашей этой встречи. Я очень благодарен ребятам, благодарен Наталье, благодарен всем тем, кто нас дослушал. 2 часа в субботу потратили время. Это значит, что интерес к профессии у вас есть. Если вы выбрали для себя эту профессию, вот вам мы приоткрыли занавеску и открыли двери для понимания, как стать частью этого бизнеса в Канаде. Очень надеюсь, что эта сессия для вас была полезной, интересной. И оставьте свои комментарии, потом мы выложим это еще на YouTube, и напишите, было ли вам полезно. So, guys, thank you so much for being with us today. And yeah, we would like to finish our session. Hopefully that we welcome you here, we welcome Natalia, and we welcome those people who are interested in this topic. And we've been trying to open the information about this type of business here. So basically, this is a great presentation. Thank you. And if I knew this information before, I would come to Canada already licensed mortgage broker, you know, so to save me time and to easy to find the job. Наталья, пожалуйста, добавьте пару слов, в конце заключительное слово, и мы закончим наш семинар. Да, тут еще много вопросов. Нужна ли лицензия по агенту по сдаче? Да, это отдельная лицензия в нашей провинции, в других провинциях. Эта лицензия совмещена с риэлтором, поэтому есть такое замешательство. Да, разница в том, что если агент с лицензией помогает, он покрывается страховкой. Если он убежит с вашими деньгами куда-то на Гавайи, вам государство заплатит за это. Если кто-то вам другой помогает и убежит с вашим депозитом, вы пойдете в полицию, вам скажут, ну, извините, надо было внимательно, проверяйте, перед тем, как платить депозит, проверяйте, что это хозяин или лицензированный агент. Да? На этот вопрос. На все другие вопросы, если мы не успели ответить, пожалуйста, пишите, звоните, мы ответим на все, что нужно. И удачи вам здесь. У нас не было такой помощи, когда мы начинали, не было комьюнити вообще. Павел делает... У вас не было меня, Наталья, когда... Да, у нас каждый был сам с собой, да, и чтобы кто-то, кто тут 20 лет прожил, соглашался с нами разговаривать, такого даже не было. Поэтому у вас намного легче ситуация, чем у нас была, поэтому пользуйтесь. Очень много бизнесов русскоязычных, украинскоязычных. Приходите к нам в агентство работать, когда сдадите лицензию. Мы вас поможем, научим быть лучшим специалистом в этой области. Да, и напоминаю, что у нас есть наш телеграм-канал. Для тех, кто посмотрит нас на YouTube и не знает о существовании такового, у нас есть телеграм-канал о переезде в Ванкувер, где мы помогаем, рассказываем. У нас там уже больше 5000 участников, где, собственно, мы обсуждаем наши первые дни адаптации в Канаде. Есть и канадцы, как вот Наталья, которые раньше уже приехали. И, собственно, мы формируем наше новое комьюнити в Ванкувере. Guys, the last word comes to you, so please finish the session and we will post the video on the YouTube. Okay, great. Yeah, well, thank you so much. We really appreciate you guys being here for this presentation, learning a little bit about the industry, learning a little bit about what we do and how we can help you guys get licensed in a really great career out here in BC. So just thank you. Thank you so much. I put my contact information in the chat box, and Natalia has done the same. Either one of us can answer any questions you have probably about the industry. Natalia is a managing broker, which is amazing. So please reach out, and thank you so much. Yeah, thank you so much for your time, guys. And we want you to know that we are here for you. So anytime you have a question at any hour, we're working for you guys and to get you through this process. Natalia is an amazing managing broker. And thank you so much for this presentation. We look forward to working with you guys. Okay, so thank you so much for your time, and we'll follow up later. Okay. Thank you. Okay, bye.